Assalamualaikum. Assalamualaikum Halo. semuanya. Halo. Aidukum Mubarak. Eid Mubarak minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. We say minal aidin wal faizin. In Algeria we said Aidukum Mubarak. Nah, kalau di Aljazair cuman Eidkum Mubarak. This is the formal way. Aidukum Mubarak for all Arabic Muslims, they will understand you. But for Algerian dialect, they will say Aidukum Mubarak. Eid Mubarak untuk Algeria, untuk Aljazair. Tapi kalau misalnya secara formal Eidkum Mubarak. Nah, untuk Islam semuanya orang Arab tahu. Oke. Jadi ini Lebaran kedua suamiku ada di Indonesia. This is your second Eid. Ya, second Eid you are Our Indonesia. second Eid in Indonesia. Jadi ini tahun kedua. Jadi kalau kita lihat nih bedanya di Aljazair sama di Indonesia, what is the difference, babe? The difference of Eid. The difference of it. There is a lot of differentiation. Oh, ada banyak beda ternyata. For example, the first thing is the outfit. Pakaian yang pertama adalah pakaiannya tentu aja berbeda. Kita kan pakai sarung, pakai gamis. Yeah, people in Algeria wear aba'a or jilaba. Ya, ini kalau laki-laki pakainya aba'ah atau jelabas, kayak yang dipakai ini. Tapi dia ini mix dengan peci Indonesia, tapi ini dengan pakaian yang dari sana. Jadi dia mix antara ini dari Indonesia dan pakaiannya dia ini dari Aljazair. Nah, kalau yang aku pakai ini namanya what is that? What you call? This is jilaba. Julaba. Yang ini buat cewek. Ini hampir sama sih. Yeah, Nah, I ini should, namanya I should, jilaba. yeah, I should wear or put on a white, what do they call, like cap Jadi harusnya dia pakai semacam peci warna putih. or hat. Pakai kayak kita peci ya, peci warnanya putih harusnya untuk melengkapi ini, atau warna merah or red ya. White or red or any color, but the most of them are white. Ya, bisa merah, bisa atau warna lainnya, tapi lebih banyaknya tuh warna putih. They Tapi call it hari Cheshire. ini Cheshire, They call it Cheshire. namanya Cheshire. Cuma dia hari ini pakai peci Indonesia, tapi outfitnya ini pakai outfit Aljazair ya. I see even some Indonesian, by the way, in the mosque. I see like old people. They wear it. They wear this shashir. Jadi itu kayak topi apa sih namanya, peci yang nggak seperti ini, yang kayak peci-peci haji atau apa ya. Tadi dia lihat nih pas di masjid itu banyak yang pakai kayak gitu, tapi kebanyakan orang tua katanya. Yeah. And how about the food? Tentang makanannya. Well, in Algeria, they prepare a lot of gâteau, cakes. Jadi kalau di Aljazair itu wanita-wanita di sana mempersiapkan banyak sekali gato. Gato itu kayak semacam, bukan cookies sih, bukan kue kering, semacam kue basah sih kalau aku bilang. Karena aku pernah dibawain, itu berasal dari bahasa Prancis ya. Gato is from French ya. No, The verb no, of Algerian. the term of gato is from French. Term gâteau, yeah. Ya, jadi dia gato itu semacam kayak kue, cuman kue basah. In Arabic is halwa. Halwa namanya. Jadi kayak halwa itu manisan. Jadi kuenya itu manis banget. Rotinya tuh manis banget. Dan mereka mempersiapkan banyak sekali. How many kinds? Well, there is at least maybe 10 or 15 kinds. Jadi minimum sekitar is the 10 minimum. atau 15, dan kebanyakan mereka bikin sendiri. They make it themselves. The women in Algeria prepare gâteau themselves. They don't buy it. They prepare and they take time in Ramadan. Who started, for example, the women who started late maybe, at least 1 week before Eid or 2 weeks, until 2 weeks. They started from 2 weeks. They started preparing gâteau. Jadi karena banyak banget, jadi wanita-wanita di sana itu menyiapkan kue-kue ini yang namanya gato ini itu sekitar 2 minggu atau 1 minggu sebelum Lebaran. Jadi masih Ramadan gitu. Itu mereka mulai mempersiapkan karena banyak banget, dan beneran aku sendiri udah coba. Itu tuh
kuenya tuh bagus banget. Jadi kalau menurutku persiapannya itu akan lama banget. Jadi bukan kayak kue-kue kita yang sederhana seperti ini, tapi mereka membuatnya lebih complicated. I said that the cake is very complicated unlike Indonesian ya. So it takes more preparation. It's not like that. For example, very simple. Nah, this is dry and it's kayak like putri salju ini kan kering, jadi nggak kayak gini. Like jadi dia dibentuk. They have many shapes, ya. Yeah, this like in Algeria, this small and dry. It's like cookies. It's like for snacking outside, not really gâteau. Nah, kalau ini tuh namanya cookies, jadi kayak kue kering lah. Tapi kalau mereka mempersiapkan tuh kue basah. Bayangin aja 10 sampai 15 dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi dan bentuknya nanti itu sangat-sangat indah. I said that the result is very beautiful but it has high complexity. Yeah, the ingredients is very long, and the receipts is very rich. Yeah. And also the materials they use. Maybe the most of them they don't exist. It doesn't exist in Indonesia. Jadi bahan-bahannya itu yang bikin susah aku sendiri belajar karena bahan-bahannya ini kebanyakan nggak ada di Indonesia. In Indonesia we don't focus on cakes, we don't focus on gâteau, but we focus on the meal. Jadi kalau kita lebih fokusnya ke makanan berat ya, kayak opor, lontong, we focus on the dining table as I told you before. In Algeria they focus on gâteau. Eid al-Fitr, the feast of Fitr, it means gâteau. It doesn't mean meal. Meal they already eat a lot in Ramadan. So they eat in Ramadan. There is a huge variation in Ramadan if it comes to meal. But so Eid, they put aside this meal and they focus on gâteau. They eat something very sweet. Jadi bedanya kalau misalnya di sana itu kalau makanan dining table atau makanan besar itu lebih ke Ramadan. Jadi mereka Ramadan itu fokusnya di makanan besar. Kalau Idul Fitri itu yang manis-manis, fokusnya di gâteau atau kue-kue itu. And this gâteau is very very complex and need higher qualifications. Complicated, dan yang bikin tuh harus benar-benar berkualifikasi ya. But it's very very delicious, and even the decoration, whether by seeing, by vision, whether by taste, is very nice. Dan enak banget. Baik itu dilihat sama mata atau kalau kita udah mencicipi itu enak banget. Yeah, we'll mention some pictures for them. For fascinating. Nanti kita kasih lihat deh kayak apa. Pas aku nikah itu dia bawain dan itu bener-bener kayak mau makan aja tuh. Aku tuh kayak kasihan sama kuenya karena cantik banget. Banyak bunga-bunga seperti itu. Jadi kebanyakan yang pada nyoba tuh kayak terpukau dengan keindahannya. I said that when you came here the first time you brought me gâteau from Algeria. Even when they want to try, they feel like pity to see this gâteau. Like they don't want to eat it because it's so beautiful. Yeah. And if it comes to meal, for example, Algerian they prepare the typical food in Algeria. The most traditional and the oldest plate in the history is couscous. Couscous. Jadi kalau misalnya makanan besarnya itu couscous. Couscous itu nanti kita lihat deh kambingnya. We will show you the picture for couscous. Because I cannot describe it, Couscous with beef, meat, and the broth, of course, with vegetables. Ya, jadi kalau mereka itu cuma nyiapin couscous tradisional, jadi kayak makanan tradisional dan cuma couscous aja. Bisa sama sayur atau bisa sama daging sapi. Vegetable based broth. Ya, pokoknya yang berkuah with lah. The flavor, karena couscous itu hampir kayak nasi jagung kalau aku bilang. With the smell and fragrance of the beef and on couscous hot. Ya, jadi nanti disiram nih. Ada kuahnya disiramlah ke couscous itu. And then let's see, do you also have the tradition to visit family or relative? Yeah. Of course, all Muslims do so. Jadi kita di sana juga sama mengunjungi keluarga seperti itu. When people they come from praying, especially men, because in Algeria women doesn't usually pray in the mosques, but they pray in Eid. You will see, but not a lot.
Jadi kalau misalnya ini lebih banyak laki-laki yang berkunjung, karena men ya, because wanita biasanya nggak pergi ke masjid sih. Cuman kalau pas sholat Id bisa dilihat ada beberapa. Yeah, they are not prohibited. They are allowed to go to the mosque. Women, it's okay for them to go to the mosque in Algeria. They don't have any problem. Oh, di sana perempuan boleh kok ke masjid. But their habit, the woman doesn't like to go to the mosque because they know how to say the preferences. They pray at home is better than the mosque. They know this. Tapi kebanyakan wanita di sana memilih untuk tidak pergi ke masjid karena memang lebih baik untuk wanita kan sholatnya di rumah. Jadi mereka tahu kalau wanita itu lebih baik sholat di rumah. Jadi mereka lebih memilih untuk di rumah daripada di masjid. Yeah. So the men when they come back from the mosque. So they kiss each other, they hug each other. All the family members in the same house. Oh, jadi laki-laki ketika pulang dari masjid nih dia saling meluk, saling nyium anggota keluarganya yang lain. And in our place, like I did before, like we had this No, we don't have sungkem. this. Ya. We don't have Jadi kalau di Indonesia kan sungkem. Tadi aku sempat sungkeman sama suamiku. We have this only for example, maybe in countryside. For example, the young people do this to their parents. Or for example, students with their mentors. Jadi kalau yang seperti kayak kita sungkeman itu biasanya di daerah desanya, karena suamiku kan di pusat kotanya. Jadi kalau di pedesaan tuh masih ada seperti itu. Biasanya kalau anak-anak yang lebih muda sama orang yang lebih tua ataupun murid sama gurunya. But they kiss French kisses here and here, tick 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 on cheeks. Oh, I see. 1, 2. Tapi biasanya mereka akan saling nyium satu sama lain. Ya, jadi benar-benar atau saling meluk. Jadi nggak cuman ini udah final aja dan no, nggak seperti itu. Tapi mereka memeluk dan mencium. Here I noticed that Indonesian, even I was in a mosque, they don't touch each other, they don't greet each other. Jadi kalau dia di sini dia bilang kalau di Indonesia aku nyadar nih kalau di masjid bahkan mereka nggak saling memeluk kayak gitu. In Algeria they are warmer. Even in the mosque itself, when we finish praying of Eid and khutbah, and Imam finishing his preaching, he said hug each other and ask forgiveness. So when we finish already, we stand up and we hug each other. Anyone face the other or next to, he will kiss who is next to him. On the right or the left, they hug, they ask for forgiveness. And this is it. Jadi kalau di sana berarti setelah sholat Id, setelah khutbah imam selesai, terus mereka mencium dan memeluk satu sama lain, sama minta maaf, saling memaafkan seperti itu. Di sebelahnya siapa aja yang ada di sebelahnya, di depannya atau di belakangnya. They say for example, Allah yaghfir dzunub wa yastur al-uyub. Mereka ngucapin ini yang barusan diucapin. Yeah, the meaning is, for example, may Allah forgive the sins and hide the flaws. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menutup aib-aib kita. Yeah. So that's it. Jadi mereka saling ngucapin seperti itu. Yeah. And when they come back, also, of course, when we open the door, all the family members, they come to us and we hug, we kiss, and we ask ourselves, may Allah forgive our mistakes, our sins, and Allah, hide our flaws. Yeah. Ya, jadi kalau misalnya ketika mereka sampai rumah disambut anggota keluarganya yang lain, udah mereka saling peluk, saling cium. Ya, ini yang hampir mungkin dia jarang temui di Indonesia ya. And we smile, we laugh. Tersenyum, tertawa. Jadi kita biasanya kan cuma sungkeman ya. Ya, ada sih keluarga yang hangat yang seperti itu ya. Tapi dia ngelihatnya tuh jarang yang mereka saling meluk, saling nyium kayak gitu. Apalagi laki-laki sama laki-laki. Walaupun mereka kakak adik loh. Sometimes we make jokes if we are very close. We make jokes of ourselves. Ya, kadang mereka saling bercandain satu sama lain lah, atau bikin ngetawain diri sendiri. Yeah, then we started eating. Mulai coffee, makan. Of course, coffee and gato. Ya, jadi gato sama kopi. Jadi selalu kalau makan gato itu harus ada kopinya. This coffee, black coffee, pure coffee, it's usually for smokers. For fun of coffee or outside in cafeteria. Ya, jadi ini kalau misalnya suamiku ini bikin
black coffee. Black coffee itu berarti nggak pakai gula. Nah biasanya bukan perokok, tapi suamiku kan sama sekali nggak rokok ya. You don't smoke, but you like black coffee. Because tapi it's dia organic, 100%. karena ini bikinan sendiri, itu di kebun sendiri. Yeah. So that's why itu makanya suamiku mau ini tanpa gula, karena suamiku memang sangat-sangat mencoba untuk hidup sehat, jadi bikin kopi pun tanpa gula. Dan ini kopi kita bikin sendiri dari kebun sendiri, kita olah sendiri, jadi it's very organic ya. Yeah. So do you miss spending 8 in Algeria? What, 8? Yeah, spending 8 in Algeria, because this is the second time you are in Indonesia. You miss it? Maybe a little bit. I don't have this strong belonging, you know. Ya, kangen tapi tidak terlalu sih. Because I know this gâteau is from the side of medical or the health is not healthy. No, I mean the situation, not only the gâteau, the situation. Yeah, with the family, of course. Ya, dia juga kangen keluarganya. Yeah, I like with the family, the situation of the family. Ya, dia juga kangen keluarga. Jadi kalau aku suka dari orang Arab itu, mereka sangat terbuka. Jadi kalau misalnya kamu marah, aku nggak suka sama karaktermu, aku nggak suka sama, bukan karakter ya, aku nggak suka sama yang kamu lakukan, misalnya seperti itu, mereka ngomong langsung di depannya. Jadi mereka akan berantem, tapi habis itu selesai. Jadi si A ini misalnya dia tahu kesalahannya apa dan dia tidak mengulangi lagi. Cuman kalau misalnya yang berbeda sama di sini tuh kadang kita nggak saling terbuka, tapi di belakang kita menggunjingkan. I said that what I love about Arabic is they like, you know, talking straightly. When you are angry, you show your anger, but after that it's done. But here the difference is you keep it, but then you talk behind. Tapi bedanya tuh kayak gitu. We have this, we talk behind. Of course, they have this habit in my country. They talk behind, but usually they face you if they are angry, or they don't talk to you. It means I hate you. Yeah. Or if he's angry with you, he will show his anger. Yeah. Or if he's hypocrite, he will give it to you with smile. Yeah. Like he make a joke, but he will, you know, throw it on your face. So jadi kalau di sana understand it or not, it's not his business. Lebih terbuka, bisa orangnya tuh ngomong langsung, atau kalau misalnya dia nggak ngomong langsung, dia pakai bercandaan atau pakai apa, tapi langsung kena sama orangnya, seperti itu. Kalau di tempat kita kan kalau lebaran tuh sekarang kayak jadi momok ya, jadi banyaklah aku lihat di Instagram atau di TikTok seperti itu. Kalau misalnya lebaran tuh justru kayak saling gunjingin, saling pamer, seperti itu kebanyakan loh ya. Tapi nggak semuanya sih, of course. I see that recently, you know, there is a trend that in Eid like this, when you gather with the family, you talk, you know, like you show your property. No, we don't want to show our property. We just share our cultures and the differentiation between I mean, us. Here in Indonesia, this habit, like, you know. And tell them that in Algeria, by the way, this coffee is an exception to drink it like that. I told you, for the smokers or old people, the fun. But generally, you must put milk and coffee. It means cream. They wanted cream. Jadi biasanya kalau orang sana menikmati kopi itu sama susu atau sama krim. Jadi nggak kayak gitu. Kalau yang benar-benar tanpa gula itu buat smoker sebenarnya. Mereka sukanya smoker. Cuman ini suamiku tuh bikin kopi tadi dikasih cengkeh sama kayu manis. You put clove and cinnamon. Tapi rasanya enak banget. Aku sendiri juga penyuka kopi hitam sih. Aku nggak suka kopi yang ada. It's a habit in Algeria to put cinnamon in coffee, but I add also clove for medical purposes. Jadi karena kalau kayu manis itu biasanya mereka pakai kayu manis nih. Cuman dia nambah clove atau cengkeh untuk tujuan medis ya. Biar menyehatkan. And you put many plates of all this gâteau until you get bored of gâteau. Banyak sekali gâteau tadi yang manis-manis ini sampai kamu bosan.
nggak kayak gini nih. It's different like us ya. Totally different. Totally different. We bought it and very like cookies. Iya. Oke, dah semuanya. Oke, so we want to say one more time Eid Mubarak. Eidukum Mubarak, and the next time. If you have any question, so ada write topik yang mau below dibahas ya, in the comment atau section. ada pertanyaan boleh, atau mau mungkin ada yang berjodoh sama orang Aljazair juga. Maybe there is someone who has like a fiancé Aljazair or something. You can also ask us. Bisa juga tanya di sini ya. Okay, so I'll see you. Bye bye.